All right. Let's get back to it, shall we? I wish there was a way I could auto. Oh, I can. I can do it with BitFocus. Okay. All right. That's for another problem or another thing. So I did play a little bit. Where's the audio? There we go. So I did play a little bit off stream, just testing some settings. So I didn't like the camera settings, and it was causing problems for me in combat. So I made a few changes there. And then I played a little bit off stream by opening some of this map, but not really going after any story or quests. I did like one quest that I couldn't avoid, where there was this prospector. And actually, let's go back because I want to see if that. I want to see if the bear is still here. No, I think he's left. It doesn't allow me to feed him anymore. So there is a quest. So remember all that time I kept saying I hate it that it has, it makes me kill bears. Well, I doubt they did it for me, but the devs did put in a whole event where you help a bear, kind of. So the very last time I saw him was here. So you meet a bear who is supposedly a friendly bear and his human companion here. And you do a mission for him where he asks you to go find a charm that he sold when he was destitute and just needed the money to keep him and his bear alive, which keeping a bear alive is not cheap. I know that much. Let me check my audio levels. Yeah, audio levels are fine. So you go off, you find the charm, and then you take it to a grave. He asks you to visit and leave the charm on a girl's grave there. This is a girl that he misses dearly since she's been gone, who loved to come visit him and to play with his bear. So I go and I find the charm. Taro actually has the charm. And then I take it to the girl's grave where the girl's father happens to be visiting the grave and is being accosted by the raiders in this area. And so you defend and save the father, and then you tell him you're there to visit the same grave. And he says he doesn't want anything to do with the charm or the man that's told me to bring it here, saying that it's his fault that she's dead, that it's his bear's fault that she's dead. So now, you go back to the old man thinking that he lied to you about his bear. I'm heading towards the prisoner, right? Nope, I need to go here. Yeah. Okay, let's go this way. And the situation is not nearly as cut and dry as you think. So, because I didn't show it on stream, I'm not going to spoil what the rest of the mission is like. I'm sure other people have shown it on their streams or their videos. If you really want to see it, just go find it there.
But if you are playing the game and you decide to take on that mission yourself, all I can suggest to you is that you stop and reconsider everything you've been told, and you've been what am I trying to say? Stop and check and double check before you act, before you decide what to do with the bear and the man. If at the very least, I suggest you talk to him again before you do anything. 頼む、お助けを。もう何も持ってねえって。嘘をつけ。すべて出さねえんなら殺してから漁ってもいいんだぜ。どうした？天気の話をしてたとこだ。助けてくれ、頼む。引っ込んでな。こいつは俺に借りがある。お前には関わりねえことだろ。もう遅い。話してやれ。二人とも切っちまうか。銭は倍になる。いい酒が飲めそうだ。この雑兵が。殺されるとこだった。Where'd he go? 本当に助かりました。気に食わねえやつだった。これを受け取ってください。何も持ってねえんじゃなかったのか？まあ、全てってわけじゃない。道中お気をつけて。Okay, I'm headed towards the watchtower. Yeah, like I said, these maps are deceptively small and large at the same time. Alright. Find and rescue the captured prisoner, then fight together to defeat Saito's soldiers. This is a new thing. Who saw me? Damn it, he's burning away my cover there. Who am I locked onto?
trying to switch. If I do this. There we go. And that's what I want to do.いい加減、俺の三味線が気に入ったか。何なんだおめえを捕まえた時高橋の野郎と一緒だったあいつは何を話してるそんな奴を頼ったおめえもの高橋の弟子の名ださっさと吐いちまえ無駄発に死にてえだろ嫌がりにされたと同じこと言えっかね神だとやがった Where are the prisoners? Hey, Wolf. Assassinated him. Better off on the other roof. I think my wolf left. My wolf is still here. Orion, 弓師の仲間、サンジだ。I can't climb that. Come on.
頼む、手を貸してくれ。必ず礼はする。こっから逃げるぞ。てめえのことはランから聞いてる。あいつ柏は忘れねえからな。歩けるか？歩けるどころか俺は戦えるぜ。どうやってここを出る？敵襲だ。俺を助けに来やがった。邪魔な相手は残らず切る。やってやる。おい、武器を持て。何か見えた。その首もらうぜ。Who did I hit?俺もあんたみてえに強けれな。今日から稽古すればいい。励んできたがまだ足らねえや。これじゃ鬼面隊との戦いで高橋師匠の足手まといになっちまう。高橋師匠がてめえに稽古をつけてくれる。有り金は奴らに全て奪われちまったが、これだけはなんとか隠し通せた。あんたが役立ててくれ。礼を言う。 Okay, I won't ask you where you kept that from them. Throwing psychic darts at enemies will briefly blind them. Charm of the blind drunk. Yeah, I don't need that. There's so many charms, but I mean, I guess if you want to try and specialize your build, you can do that, but otherwise there's just too many charms for you to really take advantage of many of them throughout your gameplay. I never really use that. Disarm counter. Focus attacks will disarm enemies performing a yellow glint attack. Iron Spirit on successful disarm. Instantly strike and disarm an enemy. Has a chance to terrify enemies and make them flee. L1, R1 costs 3 spirit. Jump kick. Yeah, that's one thing. I'm really looking forward to getting away from this bounty hunter armor because it takes away your block and your regular parry. Only perfect parries work in this armor. Ooh. Heavy attacks automatically parry polearm attacks. I kind of like that. Let's try that out. Yeah, revenge. I really need to see revenge open up more. And of course the samurai move in like they own the place after I do all the work. The more I think about it, that's kind of like, that's the story of my life. I do all the work, somebody else comes in and takes all the glory, reaps all the reward. That was my job.
Now it's my job. Okay. I'm really looking forward to getting these knives, weapons somewhere. I don't know where, but I've seen them enough times to know they're not just like just a random 3D object that they throw into the map from time to time. They serve a purpose. All right, where are we going next? Let's head back to the market. See if there's new bounties. たくさんの品があるぞ。さっきのガキ、あんなに無礼なやつもいるんだな。They never have anything new. そこの刀刺した女子、いいか？ She ユ has ミとや nothing つ new 手 for 入 me れしたいんやった either. ら任しとき。目を向けるな、見られてる。誰に？崖の上にいる男だ。穏やかそうだが。だから見るなって。いつもあそこに突っ立ってんだ。よからぬことを企んでるに違えねえ。銭やるから追っ払ってくれ。まあ話を聞いてきてやる。すぐに言ってくれ。 The Sentinel. 歴史に問わずどの首にも褒美が出ますぜ。 Turtleman Kamikichi. Fisherman who drowns Ronin. Collect his mask as proof of death. He drowns Ronin. How bad can it be? Last seen fishing east of Nakagoya Spring. I already know where Nakagoya Spring is. 姉さん、厄介事をお探しですかい？ここじゃこと書きませんぜ。稼ぎになるならな。うかうかしてると賞金首が鬼面体に焼かれちまいますぜ。 Alright, is 売 there りが any ねえな bounties I ら can 賞 claim? 金もなしですぜ。 No. Yeah, they really should have it so that you can only claim bounties for the region that Kojiro is in. どっから来やがった？ Because I kept going back to the first map and claiming the bounties here from him there. So now that he's finally here, because I finally visited the marketplace, he can't pay me for any bounties. I've already collected all the bounties. ついにできた。その絵筆は絵師なのか？ただの物好きですよ。絵筆を取る時のみ安らぎを得られるというだけ。確かにな。おお、絵をたしなむのですね。傑作を見てもらえんでしょうか。いいだろう。何が見えます？悪鬼と炎、赤と黒ばかりだ。怒りに任せて描いてるようだが迷いがない。胸に浮かぶことは？悪い夢、どういうわけか目を離せない。恐るべきものこそ見据えねばなりませんよ。絵を描いては向き合おうと努めています。目をそらす助けにもしろ。なるほど。筆を取るのにいい場所を知ってます。地図に印をつけましょう。訪ねたら教えてください。どんな絵か楽しみだ。絵描きは骨が折れることばかり。それでも筆を取る甲斐はあります。 I like that. When she goes to look at the painting, she actually crouches. I didn't do that. She did that. 絵描きの場所回りましたか？まだだ。ではぜひに心を澄ますひとときです。何か得られるかも。音量が出るらしい。ただでさえ厄介事が山積みだってのに。この位置は静かなもんだった。鬼面体が城を直し始めるまではな。静かじゃ商いにならねえ。みんなの殺し合いはやめてくだされば、もう少し楽に書くとですばってん。イサブロー、ここは地図を起こすには危ねえ場所だぞ。承知しとるたい。ばってん、お上の命には背けんたいね。地図版をお求めね。日に包まる前にどうぞ。He still has maps to sell, huh?
White Deer Woodlands Altar, place for meditation reflection. 断れんでしたいね。 Rocky Shell Altar. Ridge Altar. どうぞ恋バ。 Before I didn't want to buy his maps because I figured I would just find those locations anyway. But I found out I missed a lot of stuff back in the first map. Just because it's, again, the maps are so deceptively small and large at the same time. They really have a knack for using elevation to expand a map beyond the constraints that you see in the map itself. 役立てるかもと思ってきましたが、断られたか。今も主なき身です。惜しいな。おわつさんがおる。Alright, undiscovered armor, undiscovered armor, undiscovered armor. Nothing. 鬼面隊が暴れとる。カムロの鍛冶町が乗っ取られました。あそこの鍛冶師が目当てでっしゃろ。確か名は虎鉄。Kotetsu, okay. So it still behooves you to talk to people even if you think you've gained everything you can from them. Rand the Bowyer's already given me another target to free in this location too. So maybe he'll have somebody. いや運も知りの恵みだ。元気でな。 Nope. Okay, now we're gonna go see what... I already talked to her last time. Alright, let's go see what that guy's up to. 行くぞ。松前のなしでこんちは知りたかった。 Missed it. Apparently it's easy to miss. Ronin. 一の連中が不審に思ってるぞ。正蔵のじいさんに頼まれたのか？見下ろすわけを知れば口を閉じるかもしれん。飯を食いながら話そうか。さあ、座れ。これは一時漬け込んでおいたキノコ。昔の友人から教わったもんだ。友人はこの近くの墓で眠っていてな。一人娘は下の位置で働いてる。約束したんだ、娘を守ると。会いに行ってやればいい。俺は浪人だ。この人生に関わりを持ってほしくない。だがせめてこれを娘に渡してやりたいと思う。友人の形見だ。俺が届けてやる。優しい女子だな。頼むぞ。娘の名はミネ。酒どころの隣の家にいる。Building next to the sake house. It's beautiful.鬼なんかに渡したくない。やだ、ダメだ。 Who are you? お前にはやらねえぞ。俺のだ。これは俺の面だ。そんな面欲しくねえよ。
鬼がお前の顔を奪いに来る。生皮を剥がれるぞ。だけど俺は安全だ。この面をかぶってるからな。あ、そうだ。こいつを持ったけ。何もないよりマシだ。 Gives you a 面を mask. 外したら死ぬ。 Oh, it gives you a Raider piece. Nope. I love quests like this. Just little touches that make the world seem more real. 渡したいものがある。父が持ってた呉服だね。崖の上にいる男から頼まれたんだろ？違う？知ってたのか？父が生きてる時よく会いに来てた。今は俺を見守ってるようだけど、いらぬ世話なんだよね。ならなぜそう言わない？主のいない侍には生きがいがないだろ？俺を守ることが励みになるなら、それを奪う気はないよ。てめえを困らせない限りは。あの人が困らせてるのは向かいの子うるさいじいさんだけだね。でも嬉しい。Alright, so do I go talk to the old man? おい、 Yeah. 浪人と話をつけたか？悪いやつじゃねえぞ。二度とてめえを悩ませねえとさ。そうか。Okay. Nakagoi Spring. So these are the locations he's shown me. There's 1, 2. It's just 2? He lacks inspiration. Alright. I guess we'll go to Gil's Reprieve. Actually, we'll go to the lumber yard and we'll scout this out. Oh, it is completed. Okay. Yeah. Rest spot in here. Curious how high that bounty will go before the end of the game. I mean, so far I've only killed one boss. Right? So I finished the starting area and I killed the snake, and that's it. We have the Oni, which is this map I'm in now. We've got the spider and the dragon, the brothers, the Saito brothers, the Kitsune, and Saito. So yeah, we've only killed the snake so far.
All right. What is this place? Very formal, very ritualistic. That's everything, though. All right, we'll go to Gale's Reprieve, or the Matsumi Outpost, and we'll find that. What are they doing here? It's weird coming back to a place I've cleared and finding more bad guys. Especially right through fast travel. No one else? Can't loot him. Alright. We are going this way. I got another prisoner over here. Oh no. Those aren't. Those aren't raiders, they're just Ronin.実は鬼面隊に木彫りの品を残らず奪われまして、すでに浪人2人を雇いましたが、3人いた方が心強いかなと。切った数だけ銭をもらう。鬼面隊がいなくなれば、お足がまた世を巡り、たっぷりとお礼できるようになります。さあ行きましょう。こちらへ。鬼面隊はこの近く。用心棒は3人もいらねえ。数は力ですよ。取り分が減ることになるではないか。張り合うのが怖いんだろ。品物を渡さなければ火あぶりにすると脅されました。何を売ってるんだ。木彫りの小物です。そんなもののために切り合わせるのか。あなたが思うより貴重なんですよ。銭はたっぷりよこせよ。この先があいつらの野営です。何人だ。2人です。2人なら女なぞ雇わずともよかった。その刀の腕口ほど達者なんだろうな。すぐに型をつけよう。この盗人ども、奪った品物を返しなさい。来ましたよ。It's a little bit more than two. こんなガラクタどうすんだ。匠の傑作ですよ。巻きにでもしてやる。相手は2人と言ったじゃねえか。望みを持たせたくてね。Wanted to give you some hope. 小物のために死ねるか。一人でやってろ。銭は3人分もらう。焼かれてませんように。いくつか残ってますよ。Now, if I were the Ronin, I was out for coin.
I just abandoned my charge. I would wait and see who came out ahead. Then come in, sweep up the what's left over, and take the coin for myself. Not all Ronin are so disloyal, but if you're going to desert your charge, you're probably disloyal enough that you're going to come back and try and steal anyway. I wasn't paying attention. そうでしょう。わらべは特に苦しい時でも笑顔になれるものを作ってあげたくてね。命を張る甲斐はあったな。この土地は誰に対しても容赦ない。わらべも辛いだろう。その通りです。ごもっとも。約束の金です。3人分。道中気をつけろよ。Not a bad payday. Okay. It won't let me pull the map out. There we go. All right, we're close. It's probably going to be on a ridge or an elevated platform. Nothing I see looks quite big enough unless it's... ここがあの漁師の八重か。浦島の亀吉。急いで逃げたのか。魚を釣ってた後に何か焼こうとしたところ邪魔が入ったのか。火矢だ。鬼面体のものか。あの丘まで追い立てられたな。I'm at the location. Oh, yeah, there it is. カラスども、語らってるか、食ってるか。All right, we'll take this out, and then we'll paint leisurely, and then we'll take out the bounty target. Alright, got another hat.
You're just gonna stand there. So is the cave up here then? Yes. It looks dark though. Oh no, we can see. 畜生！誰か知らんが、もう戦うつもりはない。今ので矢が尽きた。てめえが浦島の亀吉か？違ったらよかったんだがな。釣りをしていたら鬼面隊が仕掛けてきた。弓を片手になんとかここまで登ったんだ。その傷で切り抜けたのか？俺も昔は侍でよ。だがもはやこれまでこんな負荷で追っちまった。最後に鮭を食いたい。一緒にどうだ？付き合ってやってもいい。頼む。安心しろ。俺の面を持って行けば賞金を手にできる。まずは火を起こさんと。役に立てずすまん。長いのか、賞金稼ぎを始めて。そうでもない。難儀だな。銭目当てに人を殺すのは名も知らん相手を。その方が楽だ。殺しが楽であってたまるか。大義があれば別だ。誰しも大義は持ってる。初めはな。だがいつの間にか殺すことが先に来ちまう。切らなきゃ切られるだけだ。いいか、今の俺をよく見ておけ。This is making me hungry. こうなる。命の奪い合いの慣れの果てだ。悪くない。うまそうには聞こえねえが。味のことではない。二人で食えたことだ。洞窟の中で己の首を狙う相手を前にただ死を待つ。こんな最後がお前の望みか？他に道なんてなかった。周りが俺をこう変えた。その周りとやらが死んだらお前はどうなる？いずれ洞窟の中で死を待つのか、賞金稼ぎを前にして。知ったような口を聞いてるが、そんなんじゃねえ。俺がわらべの頃、あることがあった。決して許せねえことが。報いを受けさせなきゃならねえ。もっと食うか？亀吉。やはり傷が深すぎたか。成仏しろよ。この面もらうぞ。Like I said, I understand it. I can appreciate the tradition and the cultural significance of masks, but they're just not for me. And they weren't for everybody in Japanese culture either. It's just, they're so predominant in this game. Even more so than they were in Tsushima. Okay, where to next?
something up here that I haven't been able to reveal. I'm not sure how to go about it. So I guess we'll go here. Oh. And we'll head for the last Sumi E. What is that? Oi! 漁るなら他のムクロを忘れ。下がれ。風鈴だけよこせ。他はいらねなんでだ。高く売れんのか。え。関わるな。なら調べよう。来やがれ犬め。欲を出すからだ。Was it worth your life? これで2つ目。頼む、役に立ってくれ。Forgot about the wind chimes. I was going to finish up on that after I was done with the rest of the map. Alright. Where's the wind pointing us? Somehow it's directing me to the wind chimes again. Alright. I think this is it, actually. Oh. Where did I get that color? I knew I had red, black, and gold. I didn't know I had lavender or whatever that color was. Headband of Fortitude. Not bad. But I like my look already. Oh, Father's Charm is increased. Gift from Father, so your sword flies like a brushstroke. Perfect parries regain a major amount of health. I like that. Okay. Yeah, we've been there. I wonder if there are any bamboo strikes left. Okay, judging by this wind, I don't think so. It's leading me past all the stuff that I still have yet to discover and through stuff I've already discovered. So unless I missed one in here, which we can check. We go back to this encampment. And we play the music again. Yeah, so it's leading us back to the other map. So there's no more bamboo strikes in this area. Okay.
Let's go rescue the weaponsmith. Oh, this is probably a bad idea for the horse. Oh, he can make that. I think he can make that too. Yeah. He's a magical horse. What is this place? It's not part of the... Oh, this is the family of the... Okay, this is Gels Reprieve. I thought Gels Reprieve was further out. Nope, not really. Okay. So they're the family of the blacksmith, the weaponsmith. They give you the prisoner mission for him, to rescue him and bring him home. But you already have another mission for the weaponsmith to enlist him to the Yari Master's aid. Time. What the hell was that? Try that again. Thank you. I don't like that they can just lock onto you and remain locked onto you no matter where you move. But if they move just a little bit, you're no longer going to hit them. Why do I keep getting the open spyglass? Oh, I can... Okay, so that's the prisoner. That's my wolf.
there's going to be a leader here somewhere. Who? そなたはここで何を？てめえを逃がす。村に鬼面隊が残っております。奴らをこっから追い出しませんと。戦うしかなさそうだ。死にたくなきゃ俺に続け。Here we go. Oh, are you kidding me? さすがのな。Charm has been upgraded. 見つけたぞ。Where's the other guy? これで鬼面隊ともおさらば。感謝いたします。身内のところに行ってやれ。風休めにいる。そうします。二人とも無事なのですね。よかった。村にこんな大きな火事場があるとはな。ここは仲間の夢でしてね。誰もが自由で安全に仕事ができる火事町です。できることなら健吾殿にも見せたかった。健吾。火事師のか。ご存知で。俺の弟だ。お父上。確かあの夜。いや、皆が戻ってから改めてお話ししましょう。待て。高橋師匠から頼まれてきた。弟子たちに槍を作ってほしいらしい。戦うつもりだ。そうだろうと思っておりました。その槍も手前が鍛えた鬼面隊を倒す槍なら喜んで作りましょう。その前にこれを。手前からの礼です。きっとそなたの助けになってくれる。ひとまずは傷の手当てを。手前は仲間に知らせてきます。 And then all of a sudden I feel connected to this place. The Ari's Typhoon Kick has a minor chance to instantly stagger an enemy. I like that. I do use the Yari quite a bit in my fighting style.
had that as part of my kit for so long. Yeah, there's no reason not to keep it. Okay.これで務めは終わった。高橋師匠は白緑の森にいると言ってたな。White Deer Woodlands. Okay. Okay, we'll take the follow-up to the kick. I thought I already had that, to be honest. I was trying to use it in that fight. 随分と静かになったな。虎鉄のところに行くか。音のこと聞いてみたい。今日も忙しくなりそうだ。それもワッツさんのおかげ。いいものあるか？待ってました。どれも上等な品だよ。You never find anything. You never have anything new. これからもよろしくね。武具を取る民も増える。We got another one of Saito's missives here. When I was a child, my father sent me to live with a rival clan as their hostage. He wiped the tears from my face and told me to have the strength and courage of a tiger. Now I wear a tiger on my back, a reminder that we must lose everything to find our true selves. That is why I'm writing these words, so you may know Nariaki Sato, not only as a lord, but as a man. Well, at least your followers will have something to remember you by after I'm done taking your head. お父の恩人だ。虎鉄をしっかり支えてやる。お母と村を離れろと言われた。ここは危ないからって。オラも戦えるのに、お父みたいに槍だって作れるんだ。身内を守るためなら俺も残って戦うだろうな。だがまずは強くなることだ。そうだね。稽古しないと。昼も夜もいつか弟と一緒に戦えるように。女房もせがれも帰ってこられました。力を貸してくださったおかげです。あの一応まさか生き延びていたとは。お父のことどこで知った？蝦夷地に来た頃助けてもらいまして、共に店を構えようと語り合いました。剣吾殿の刀に比べたら手前の火事の腕は並でしたが。それを聞いたら喜ぶ。高橋師匠のところに行ってきた。弟子たちにてめえの槍を持たせたいらしい。戦うために。察しはついておりました。お望みの槍しかとお届けしましょう。もう鬼面体の好きにはさせません。身内を守るためにも。面白い女子だ。いつもたわけたこと言って。Okay. So where do we go next? That's not my horse. There's bound to be someone here with a map to lead me somewhere, but
Maybe I don't need it. Can I shoot that mask? Nope. Oh, the dojo. お戻りで高橋師匠がお待ちですよ。足軽になるには。高橋師匠はどこだ？柿の木の下で弟子と稽古中です。後ろの道を進んでください。二股の道は右へ。貴様の槍で柿の木をつけ、まだまだ修行が足らん。たゆまず稽古に励めばいずれ道が開けるはずだ。高橋師匠。アツ、よく来たな。今日はこれまでにしよう。下がってよい。はい師匠。初めて会った小島と比べるとここには正気がある。貴様のおかげで弟子どもが材木山から戻ってきたからな。あやつらのために虎鉄も槍の方を打っている。我らは鬼面隊も見過ごせない勢になるはずだ。俺は槍の稽古を続けてきた。では次の稽古を始めるとしよう。貴様の槍で柿の木を力いっぱいついてみろ。ためらってはならん。無心でつけ。何も起きないが、どういうことだ？ここにある武器は全て死んだ弟子や槍を極めた者が扱っていたもの。どれがどれだ？些細なことだ。槍を見るたび弟子と過ごす時には限りがあると思い知る。この木は強情でな、なかなか身を分けてくれんのだ。だがちょいと諌めることはできる。この木を槍で突き、もし果実を一つでも落としたら貴様との梅雨の間は終わりとしよう。その時は一口だけ食べて残りは師匠にやる。柿は嫌いでな。その日を心待ちにしよう。さて稽古を続けるぞ。ついてこい。貴様には秘伝の技を伝授しても良さそうだ。頼む。よろしい。次の稽古は道場の中で行う。Dojo's in a little bad shape. この掛け軸に描かれているのは我が奥義鳴神風車だ。読んでみろ。なんとあるかな。 Thundering Wave. まずは円を描くように槍を振るう。戦場で間合いを取るためだ。槍を構えて突進。そして槍の穂先で相手を貫き、そのまま突き進む。魚かよ。相手はなすすべもなく倒れ入る。達人のみが使える技だ。どうして今俺に見せる？鬼面隊に対してこれまでの恨みを晴らすと決めたからだ。逃げも隠れも、そして容赦もしない。ではその藁人形で試してみろ。
One spirit.師匠、鬼面隊です。西川を火あぶりに。助けに向かうぞ。俺も行く。あいつら引いたぞ。この隙に弟子のところへ。覚悟しろ。このまま押し進め。あいつら引いたぞ。この隙に弟子のところへ。このまま押し進め。高橋、あの鬼面隊に盾をついた報いを受けろ。残念だ。西川はまだこれからだったというのに。弔い合戦してやろう。鬼のやつめを撃たねば。ああ。肝に銘じておけ。及ばぬことは何一つない。手を取り合い、石狩ヶ原からあやつらを一掃してくれよ。I have to have enough Raider mass by now. 196. That's probably enough to finish upgrading everything. Oh, that could have been bad. Oh, you have to master all the Yari techniques. How many do I have left? 1, 2, 3, 4.
increased dagger damage against sickle enemies. When using the RE against sickles, massively increased dagger damage inflicted by parrying. Typhoon Kick inflicts increased dagger damage and launches enemies farther. Oh, yeah. Okay. We're only 3 away from mastering the RE. Okay. That's on the other map. All right, we're gonna head back here, finish the chimes, and get the new armor from the Undying Samurai. It's this way. I love the radar effect of the wind chime. What is that? Oh, it's a break in the mesh. Want me to go up here? Gotta be that tree.
Oh, wow. But how do we get to that?こいつも常世の武士にやられたんだろう。どうやって下ろせばいい？悪いな。Is there another over here? No. This is it.あと一つ風鈴を見つければ常世の武士が現れる。雨月の話が本当ならな。Taro. Yeah, I can't see him. It looks like his horse. Yeah, it's Taro. He's got nothing new for me. Alright, where's the final tree? I want to say I've been to that one. Yeah, we've been to that one.
somewhere in this direction. Oops. Now it's not in this direction. So either I passed it or I misread. It says it's up here. I'm getting confused. Oh, is that it? I hear it. Oh, it's right here. 常世の武士に会いたくば4つの風鈴響き合うところへそいつの呪いを破って鎧をもらうとしよう Alright. Gotta be that tree then. Oh, wait. There's a
Take me to the cave. That explains why we haven't seen him yet. Wait. This is new. This is it. Oh no, it is taking me to the cave. Alright. So this is his lair. Oh, shall I? No, can't jump that far, so this probably gonna take me around. Yeah, I've been in this cave once before, but there was nothing in here. So I guess without the quest, there's there's no way to find the samurai. There is, if I recall, like a little arena at the very end of this place. So I guess that's where you fight him. Oh, check that armor out. お主の恨み、風を通じて感じる。刀を抜きな。死なせてやるから。いざ勝負。This is beautiful. Oh, wolf, damn it. My focus attack does absolutely nothing to him.
ら出してみよう。Now I don't even want your armor. You got it all dirty. 成仏してくれ。さて、右月に聞かせてやるか。Oh, you don't even get a choice. You just put it on. Armor of the Undying. A curse passed on, an armor that stays dead. Oh, you don't put it on automatically. It shows you what it looks like. So you can choose to wear it. どうか司祭を。He 死 wanted を to 望ん die. でた。その切っ先を持って与えたのですね。かの武士が渇望していた静寂を。安楽もな。常世の武士の伝承もこれにて落着。ありしよう生きた英傑はこの地で常しえに眠りましょう。見事な締めでございました。語り部として礼を尽くさねば。さあさあこちらを。Alright, so the armor smith will have some upgrades for me. And hopefully some dyes. Although I don't like the white. I don't mind the white, let me put it that way. Let's see, so she's got something. She's got a dye for it. Let's go talk to her. どんなものでも赤く染め上げよう。どの赤に呼ばれる？ Yeah. That's more gold than red. We have the... We'll buy it, but we won't use 受け it. 取れ。いつでも来るがよい。Meet Jubei. Are we ready to meet Jubei? He's got more masks. What does she have? I thought I'd already maxed out my bombs. ちょうどよかった。出来たての宝禄玉があんで。欲しいもんがあればいいや。Oh no, the blind bombs. Okay, so we can do that. 無駄 We にしなや。 can do that. And we can do that. Alright. 楽しんど Now い the で。 blind bombs are upgraded. 吹っ飛ばしてきや。 Okay. And what does he have left for me? どの面も精魂込めて打ってやる。なかなかの出来だ。見事だろ。 Oh, he's got the rage hold. ああ、もちろん。アッキーどもには気をつけるんだぞ。 And finally... the armor. その鎧拝見しましょうか。さあ見してくだされ。 Okay, armor of the Undying. 目が超えてある。己の腕には驚いてまいりますわ。 Alright, fully maxed out. If weapon aligned, staggering enemies restores a major amount of health. If weapon aligned, the window to perform perfect parry and perfect dodge is increased by a moderate amount.
If weapon aligned, focus attacks have a moderate chance to increase stagger damage. So what it means by if weapon aligned, if you're using a katana against a katana, if you're using a double katana against a polearm, if you're using a yari against sickles, then you are weapon aligned. All right. Nothing? What? He doesn't have anything for this armor? カムロの鍛冶町が職人たちの手に戻ったと聞きました。さすがですな、おわつさん。これで虎鉄も身内と一緒になれる。それでいい。Mask of the Punished. I prefer this. I thought the helm... Oh, yeah. That's a little too much. That's not bad, but I still think I prefer the simplicity of this. At least for now, while I have it in white. And then... I guess I don't have control over how it looks. Okay. I like its simpler configuration a little bit better aesthetically. This will be fine for now until we get the next new armor. So it only took like 3 episodes, but we finally have the next new armor that we're gunning for, except it's not the armor we originally were trying to get. I still don't know how or if I'm going to get that armor. Shinro, or whatever his name, is still out there. But the quest for him has just kind of disappeared. Oh, そんなたか。 Oh, his maps. I never... Alright, so there's another one there. So if we follow this rock face... we should find it, right? Mad Goro's camp. Huh. Damn. We're almost to it. I keep wanting to shoot those masks down, but I know they won't do anything.
striking view. Okay, it's right here, right behind me. Yep, I see the dolls. Ah. Okay, strength of typhoons. That looks fantastic. Whoa. Thank you, Wolf. The wolf's leaving. Alright, next map, last map. Right there. So this makes me think that maybe there are... No, here. Maybe there are some more... Well, the chimes tells you, though. I was going to say maybe there are some more bamboo strikes and hot springs, but I have the ability to find those, and when I play the songs, it sends me out of this region to another region. So maybe it's just the altars that I'm only still finding, and I don't have a song to find the altars. I feel like it should be closer than this. I don't understand why he won't drop. There. Okay, come on. Let's do this. Stand. It's behind me. It's there. Okay. So how do we get to that? The way we came. Perfect. Need to work my posture. My back is getting sore. Okay, strength of waters. Increase stagger damage against sickle enemies. Reduce the time to fully charge Typhoon Kick by a major amount. Wow. Yeah, we need that. And that was the last altar of reflection I have knowledge of. I have no more maps. Unless...
浦島の亀吉ですかい。往生際はどうでした？悪くない。亀の割には早死にだ。Okay, no more bounties. Let's see if Saburo has any more. That's Saburo. 鎧を見ましょう。Isaburo. 新しか地図はご所望ですか？ Rocky slope altar. Place of meditation reflection. So there is another altar? 恋はよかった。 I thought we bought that one already. I think I see it already. We've mastered the Yari. Now we can go back to what's his name? Takahashi. Yeah.師匠、腹が減ってるかと思ってな。柿を落としておいたぞ。Oh, I got more than one fruit. とうとうこの時が来たか。貴様に教えることはもうない。これを俺の槍だ。幾多の戦を共にしてきた。次の達人 Oh, の you 手 get に a 託 new したい。 spear. 達人かどうかはともかく、大切に使わせてもらう。恩に着る、師匠。It's not a new spear, it's a new weapon kit. But it matches my look, so. Yari of Sensei Takahashi. It doesn't. It looked white, but now it's green. We'll use it for now, but I think I'm going to go back to the blue eventually, since that seems to be the best look of the three I have for the gear I'm using. All right. There's nothing else here, right? He's about to for the other area. That's for the other area. He's for the other area. So the Oni is all that's left here. Okay. Still fading.
Alright, we're just over 2 hours. We're going to see how far we can get into this final quest. ああ、取引をするか? And then call it. There's nobody else left to talk to you, right? It says there's one. That is... No, the plane merchant doesn't have anything else I want. ユミ探してるんか見てって Did I find your friend あ already? んたがこの弓持ったら敵なしやろうな I want to say yes, I found your friend. Temaba かけて書いたもんたい。丁寧に扱ってくれんですか? そこの刀を刺したあんた、ことづてを届けてほしい。頼めるか？まあ話によるな。食い物の商人に仕入れ用の金を貸したんだ。ところがしょうもないものに使ってると聞いてな。金貸しが気にすることか。こちらも評判を守らねばならん。この名を客に汚されたくはないのでな。銭を払ってもらうぞ。あいつと俺との決まりを忘れられては困る。ニシンの漁場の近くだ。タケロウが立腹してると伝えてくれ。 The weight of coin. "魚はどこに運ばれた?" わからん。斎藤のところにでも送ってんだろう。 Well, this is from when I emptied this place of the raiders here. I didn't talk to everybody, I just jumped into the map and sped away to another location. Alright, あんたこっちだ。鬼面体を切ってくれて助かったよ。生きててもろくな連中じゃねえからな。奴ら奪ったもんを溜め込んどった。見つけたら全部持ってけ。もう見つけてある。だったらそれを礼代わりにしとくれ。ではまたな。この戦から多くを学ぶ。 yeah, it's up and over. 何か企んでるという例の商人だな。あれのどこが食い物なんだ。てめえの売り物、食い物ではなく武器だな。なんだ、買いたいのか？何の用だ？タケロウの使いだ。あいつが銭を貸したのは鬼面体に武器を売るためじゃねえぞ。てめえは？味方じゃねえな。この刀は俺たちのもんだ。うせろ。てめえの骨で研いでもいいんだぞ。やってみろよ。おい！誰か！いかほどの腕だ。Who's next? 頼む、命だけは。鬼面体なんぞに武器を売ったんだ。死んで詫びろ。俺を殺すために雇われたわけではないだろう。死んじまったら借りた金を返せなくなるぞ。雇われたのはことづてを届けるためだ。しかと聞いた。あんた
きなもん何でも持ってってくれ。ただでやるよ。いいぜ。だがまた鬼面体と取引してみろ。悔やむことになるぞ。Trying to stretch out a little bit. All right, return the money. Hey, 弓あるで。銭持ってるんなら売ったるで。来やはる頃やと思ってました。 Hard to tell. おお、そなたか。地図やったらあります。それでどうだった？商人とは話をつけた。あいつてめえの金で鬼面体に武器を売ってたぞ。あの畜生め。金貸しにも良心はあるのか。釣り合いってのは一方に傾いちゃいけねえ。他方が苦しむことになるからな。俺が儲けるにはどちらも生きててもらわないと。ああ、儲けるといえば。そうだったな。俺からの礼だ。いい仕事だったぜ。Oh, some masterpieces. And there's Jubei. I need to refresh my drink, and then we'll take on this final mission, and that should be it for the day. But give me 1 sec. My son's finally awake and he's cooking up some lunch. Oh, I forgot to grab the drink. I forgot. My kitten doesn't like sodas. She doesn't like the hiss.
So yeah, my son's finally awake. He's making lunch. It smells pretty good. It smells like teriyaki and pork. But yeah. All right. Atsu. Oops. No, 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 no. あくびが出そうだ。I really do love the spear fighting in this game. And now. アツ。おい、ゴローはどこだ。和田殿が牢屋からは出さんと。分かりきってたことだ。種子島は持ってきたぞ。それじゃ足らん。鬼の目を向けられる野郎がいねえと。例えばそうだな。松前の秘蔵ごとか。嫌だ。決してやらんぞ。ではゴロを連れてこい。アツ。松前に背くわけにはいかん。こうして俺に手を貸してるんだ。すでに背いてる。鬼は音の敵。やるしかねえんだ。よし、お前の策に乗ってやる。だが油断はするなよ。城に入ったら夜を待っててめえを助ける。そして闇に乗じて鬼を撃つ。印はてめえにやる。いい土産になるぞ。お前の正体に気づかれたら終わりだ。馬の荷を解け。お前に合う面と着物がある。なんでそんなもん持ってんだ。俺だって策を考えていたんだ。Belly of the Beast. 名はきついか。いや、緩めすぎれば疑われる。矢を射るな。鬼への土産を持参した。盗まれた種子島、そして松前の犬ころだ。この縄をほどき、再び犬と呼んでみよう。鬼に遊んでもらえ。ご苦労だった。こっちによこせ。鬼から直々に褒美をもらえると聞いたが。だがそいつは白地の五郎か。そこらの侍だろう。種子島の褒美は、それにこいつはただの侍じゃねえ。馬回り頭の箱入りだ。女の賞金稼ぎなんぞ聞いたこともないぞ。まさか蛇様を殺した怨霊ではないだろうな。マナコは赤く頭に角が生えてるらしいな。ボロガサの俺とは大違いだ。大将は気前がいい。マシな傘を買うんだな。よし入れ、石狩城へ。太鼓を鳴らせ。客が来たと大将に知らせろ。鬼は目と鼻の先。あの夜以来見かけたか。遠くからならば同じ面をつけていた。なら見逃しようがねえ。忘れたくても忘れられん。鬼とてただの人だぞ。いや、音を殺したやつだ。
That's all he'll ever be.止まれ。ここで馬を降りて全ての武器を置いていけ。馬の面倒は見てやる。門を開けろ。俺がいる。火を吹き苦痛をもたらす道具。盗っ人はどこだ。五郎と言ったか。切られたこいつに。だが馬回り頭の和田の秘蔵語だ。歯抜けの白痴よりも値打ちがあるかと踏んでな。そう思う。まず表を見せろ。礼をやるのはそれからだ。そちらから。来い。褒美をくれてやろう。今日からここで夜を明かす。侍、その腰が強いことを願おう。剣の腕も大したことなかった。期待しない方がいい。縛った男をそしるのはたやすかろう。じきにほどいてやるから城の修繕に加われ。斎藤様の権威の印となる城だ。てめえの城ではないのか。わしは番人だ。鬼の噂は数えきれないほど聞いたが、忠義者だとは知らなかった。わしが神戸を垂れるのはこの生涯でただ一人にのみ。This place is in dire need of liberation. Kanta、この客人をもてないてやれ。こいつ頭が高け。叩き直してやる。くつろぐがよい、ゆるりとな。松前の犬は殺せ。女、来い。褒美をやろう。大した人望だな。わしを信じとるからだ。逃がすな。何事だ。それがまた捕虜が逃げ出したんです。五郎が壁の抜け道を見つけたからこやつら息巻いてやがりまして。牢屋の前にムクロを晒してやれ。腐る匂いを嗅がせろ。そういたします。抜け道も探しておけ。さて待たせたな。褒美をくれてやろう。普段ならば立ち入りを禁じている座敷だ。まあそうだろうな。これほどの宝を一つどころに集めてんだ。だが五郎が自ら示した。全てはあるべきところに戻る定めなのだと。どうだ、しばらく見て回るがよい。ただし決して触れてはならんぞ。Where are his treasures?
これてめえか？かつてのな、三方ヶ原の戦で手柄を立てた頃だった。面の下に美形を隠すとはもったいないな。おめそやされるよりも恐れられた方が何かと得が多い。Oh. These are fathers. 大東様には何人も逆らえる。なんとかしんきゃ。俺が行く。男だから。剣なら俺が上さ。俺が助ける。女子の方はどうかな。Oh. 丘を探せ。俺もすぐ行く。おい、褒美だ。銭はいらねえ。これをくれ。その古物をどこで手に入れた鞘だか。ならいいだろこの金も受け取れ。気前は良い方がいい。お主、まともな飯を食ったのはいつだ？光ヶ原にうまい飯はないだろう。I understand. 今宵はわしらと飯を食え。 Well, let me それ just はあ look りが at た it. い。酒も飲めよ。共に酔おうではないか。それまでは離れるでないぞ。十兵衛、どこにいやがる。逃げようとした捕虜のムクロ。確か牢屋の近くに捨てろと鬼が言ってたな。十兵衛はあの牢屋にいるはずだ。だがどうやって助け出せばいい？牢屋の張り番だ。鍵を持ってるな。十兵衛待ってろよ。すぐに行く。手心無用。ここはプロの済んだ稽古場である。静かが悪い。松前に村に連れてきた女か。その顔をオラと変わり。夜な汚ねえ野良犬が。わめくな。俺は捕虜じゃねえ。怪我したいのか？カンタ、礼儀を忘れるな。こいつはスカン。誰のこともスカンだ。気に食わねえってんなら稽古場で勝負をすりゃいい。ほほ、それは妙案だな。木刀を使え。どちらも死んでほしくない。棒なんざ使いたくねえや。
その金棒はなんだよ。でかい棒だぞ。来やがれ。 Doesn't really give you a lot of chance, does he? Wow. き者もついには滅びぬ。ひとえに風の前の塵にほなり。立てるか。野良犬には変わらんが、歯抜けじゃねえのは気に入った。ありがとよ。あっぱれな勝負であった。手下もそう思うかね。酒の場での振る舞いはわからんが、お主は力を示した。悪さはせんだ。この者らに座敷への案内を任せる。てめえは一人で飲む。Perfect. お前よほどの酒飲みだな。鬼の大将の許しがあればこのまま飲み明かしたいところだ。まあてめえには負ける。馬屋にいるお前の馬、わしのことを幾度となく噛もうとしたぞ。どうしてだろうな。Yeah, because when you met him, he was being tormented by raiders. Jubeiを助けるには武器がねえとな。そうせかすな、ホムラ。まだやることがある。武器は盗まれてないの。用心しねえともう鬼の客では通用しなくなる。Burst on that hides both dust and blood. Thrown melee weapons deal increased damage by a minor amount and grant a minor amount to spirit. Assassinating an enemy has a moderate chance of dropping sake. Drinking sake grants a minor amount of additional spirit. So we gained a new armor just from helping Jubei. But I guess I'm going to stick with... Yeah, I'm
going to stick with the Undying armor. Because it's still new to me. How often does that rider come by? Oh, did he dismount? Looks like he may have dismounted. Alright, so I can't go in the front. Too many people for me to take out. Can't see in that tower. Well, there's two there. I should be able to chain them. But that works too. What a sucky fight. Looks clear. It gave me a prompt. It gave me a prompt to assassinate him, but because of the shitty camera, I couldn't see the prompt. Damn it.
間違い。誰だ。用心しろ。その国Not what I wanted to do.跡もね何か見えるか。怪しいもんはね。何もないぞ。誰か潜んでるぞ。Can't. I hate that. If I'm gonna kill him, I'd rather kill him from afar. I don't want to do it up close. It's bad enough I have to kill a dog at all. Oh, what are you doing? Just saw him.
That's the one I threw. Ah, he's so lucky. Otherwise, I would have kept going stealth on those guys. Alright, what do we got left?何者だ。牢屋への近道を教えてくれ。その岩を登れ。太鼓の向こうだ。和田殿の使いか。いや、望みを捨てるな。Oh, he's one of Wada's samurai. Past the drums. ここのはず。十兵衛はどこだ？あんたのやつどこだ？あの賞金稼ぎにやられた傷をどこかに隠れて舐めてるんじゃねえのか？自分の尻を舐めてるってことか？ Can't you jump on the roof? Nope. Katakiを撃ってやる。十兵衛、今出してやる。大事ないか？ああ、少し殴られただけだ。あやつらも忙しいのか。すぐ済んだ。まさかお前飲んでいたのか？楽しむふりだけだ。そうは見えんが。今鬼は天守にいる。急げばあいつを殺して気づかれる前に逃げられる。他の捕虜を見捨ててはいけん。俺のどうした？敵の目を集めるぞ。狙いは鬼だけだ。始末した後のな。生きて返せば褒美もたんまりだ。よし、後で助ける。恩に切る。まだ早い。鬼を切ってから言え。天守へ行くにも万兵が多すぎる。崖を伝って迂回しよう。こっちだ。格子が緩い。どうして緩いと気がついた？ああ、こじ開けようとしたんだ。だから縛られていた。
この下だ。どこへ連れて行かれた？奥の座敷だ。鬼の宝の中にお塔の鞘を見つけた。なぜ手元に置く？わからねえ。銭と一緒に褒美としてもらったが、危ういことを。気づかれたらどうする？敵を追う怨霊のことは蝦夷地の誰もが知るところだ。あの夜の剣と結びつけられてもおかしくない。松前はてめえが誰か知ってんのか？てめえの身内を伝えて何の益がある？天使だ。石膏に聞いた時よりも修繕が進んでいる。鬼を見ても思ったが驚くことばかりだ。何を言いたい？記憶ではあやつは獣、人ではなく化け物だ。しかしその実饒舌で人望もある。どうして斎藤に仕えてんだろうな。侍だからだ。斎藤を主君と認めた。人殺しの言い訳にならねああ、その通りだ。え。てっぺんの明かりが見えるだろう。あそこに鬼がいる。渡れそうにない。どうする？飛ぶ。ざれ言を。Okay, this is the way we came. Yep. 渡れそうにない。どうする？飛ぶ。ざれ言を。正気なのか？俺のせいで寿命がじっとせ縮んだぞ。下る向きは指で変えろ。強く握るな。折れちまうから。やったな。無茶にほどある。You're just supposed to slide down to that landing. もうすぐだ。この足場を登ればてっぺんへ行けそうだ。竹は折れないと思っていないだろうな。高くて届かねえ。一人だな。俺を上げろ。引き上げてやる。中に入ったらあいつが叫ぶ前に喉を切る。とどめをてめえが刺せ。そうやって蛇を殺したのか？あれはただの酒飲みだが鬼は武将だ。一声かければ軍勢を動かせる。誉れに反する侍の。お塔への所業はどうだ？誉れかあれも。十兵衛いかに殺すかじゃねえ、殺すかどうかだ。Oh.
ここだ。お父の仇。撃ち取るぞ。 I didn't bring him a weapon, a sword. What is Jubei gonna be doing? Anyhow. 己のことは初めから疑っておった。顔を隠し、緩い眼差しを向けていたな、あの捕虜に。そして褒美としてあの刀鍛冶の鞘を求めたとき、疑いは揺るぎないものになった。Oh, good. Jubei's with me. 大事ね。おぎゃ。諦めろ。今は逃げるぞ。仕掛けだ。天使の足場にいるぞ。馬がいなくては。届いてくれ。こっちだ。アツ。先に行け。通れるぞ。ここだ。追ってだ。よく来た、ホブラ。L1 and R1. 急げ。策はないのか。このまま走って死なねえことだ。馬を囲め。逃がすんじゃねえぞ。押し通れ。ジューベ、いるか。行くぞ。急兵だ。Poor horse. 逃げ道は知っているのか。城から出りゃいい。大冷えだ。分かってる。道が塞がれた。離れるな。アツ。飛べ。What? あの林を抜けるんだ。逃げ切れるぞ。あと少しだ。Did my horse catch fire? 巻いたな。馬を休ませたい。少し先で降りよう。見せてみろ。平気だ。鬼面隊が言ってた。白地の五郎が抜け道を見つけたと。それを聞き出せば次こそは。次だと。アツ。死ぬところだったんだぞ。俺は松前に背き、同志を見捨てた。お前のために。そもそも五郎を連れてくりゃこんなことにはならなかった。何十という命を今宵救えたはずなのに、お前は殺しを選んだ。お父の敵を討つためだ。お父なら命ある者のため戦う。それを見捨てて敵討ちなどするものか。弟とお母が殺されたんだぞ。侍遊びしてりゃ満足なのか。どこへ行く。この前言ってたよな。俺たちは互いのことを知らんと。その通りだ。お前は誰だ。俺は知りたくもねえよ。
十兵衛はいなくてもいい。やはり五郎が一番の餌だ。松前の陣から逃がさないとな。She's gonna break out Mad Goro. Make an enemy of the Matsume. I still don't know what lies ahead for Jubei's story. If he's going to live or going to die. And now I'm starting to worry that he might have to die by her hand for her to get what she wants. And I don't want to see that. Alright. New offerings have been left for the Onryo. Find the nearest gift altar to collect. Where's the gift altar? I didn't know I found any gift altars. Okay, if I'm right, the father's gear is available as a sword kit. It is. Oh, I never saw that one. This is it. Alright, we're going to keep that for a while. It's too good not... Oh, I didn't mean to do that. It's too good not to keep. I did not know you can have separate weapon kits on the separate katana. But you can't see. All right, so if I put, hold on, if I put, come on, let's say I put Lone Wolf on the Wolf Blade. Can I see? Nope. There are some katanas that, or there's some weapon kits that only go for the wolf blade, and the other weapon kits that only go for the dual katana, and then there are some that go for both. Okay. Anyway, I'm fading fast. So we're at 3 hours. That's it for me for today. Yeah, we did get a new armor. It's still not the new armor that I set out to get a couple days ago. The bounty hunter armor, but I don't know if we're ever going to get that. I don't know if that quest is going to kick up again at a later time, or if he's just gone, because he's not on my he's not on my map as a possible target. All right, so we've explored some of the Ishikari Castle. We can finish exploring the terrain around the castle, but our next
mission is to go after Mad Goro and find out how he escaped from Ishigari Castle and use that to break in and continue our mission. So we'll be doing that pretty much first thing come tomorrow morning, and we'll take it from there. What do you think, Luca? Okay. Again, thanks for watching. Be sure to like, subscribe, and or follow whichever platform you see us on. And until next time, you guys be safe. That was it.